Hello everyone, in this video we are going to see about what is alcohol tax, what is Sgst and the sources of Sgst, also what is excise duty and why the government have taken a crucial decision in opening up liquor shops during this lockdown, and lot more interesting facts about alcohol tax. So let's get started. The very first day liquor shops were opened in between the lockdown, we have all seen the situation. The crowd asal social distancing అన్న మాటే మర్చిపోయేంత డిమాండ్ చూసాం. Forget about social distancing. Demand విషయానికి వస్తే, even though some states like Delhi and Andhra Pradesh have imposed 70% tax on alcohol, still the day one collections in some states have crossed 100 crores. To balance the economy and to come out from the financial losses during this lockdown, liquor shops were opened. అసలు నిజంగా ఆల్కహాల్ ట్యాక్స్ అనేది ఎకానమీని కాపాడుతుందా? అసలు ఆల్కహాల్ ట్యాక్స్ ఎంత? టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బెటర్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద అవెన్యూస్ త్రూ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ ఎర్న్ మనీ. ఒక స్టేట్ అనేది ఏ సోర్సెస్ ద్వారా మనీ ఎర్న్ చేయబడుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద చార్ట్, 46% ఆఫ్ ద మనీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద taxes of state government itself. This 46% is imposed on the people living in that particular state, and 8% of the money is from the state non-tax revenues, and 20% of the money is from the grants, like central government gives special grants to state governments, and 26% of the money is from the shares in central taxes. So first category 46% money breakdown ni ganaka manam chuste, asalu mana state ki మనీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. ఈ 46% లో 39.9% స్టేట్ జిఎస్టీ నుండి వస్తాయి. లైక్ వెన్ ఎవర్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ఎ స్టేట్ ఈజ్ యూస్డ్, దెన్ ఎస్జిఎస్టీ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. బట్ లాక్డౌన్లో ఏమైంది? ప్రొడక్షన్ లేదు, సర్వీసెస్ అన్నీ ఆగిపోయాయి. బికాస్ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇండోర్ ఇన్సైడ్ దేర్ హోమ్స్. అన్ని బిజినెసెస్ షట్ డౌన్ అయిపోయాయి కంప్లీట్గా. సో దెర్ ఇస్ ఎ డీప్ డిక్లైన్ ఇన్ ఎస్జిఎస్టీ కలెక్షన్. నెక్స్ట్ వ్యాట్, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్, which is mainly from the fuels, almost 21.5% collected by state government. Ante petrol and diesel contribution is really high. But lockdown lo emaindi, nobody is going out, which means nobody is using transport, and petrol and diesel consumption has become very less. So totally state ki deen nundi వచ్చే taxes kuda decline totally. Next we have excise duty, which is mainly on liquors for 12%, and then we have property and capital transactions for 11.2%. Again, because of lockdown, this also have been declined. And then we have tax on vehicles, which is for 5.7%. Obviously there was no sale of vehicles during this lockdown because andaru lockdown lo intlo unte everal bayitkelli car konukoni vastaru. So because of that reason, even tax on vehicles has been declined. So all these sources of tax to state government was blocked, and there is no money flow in the government. Report says there is 80 to 90% of loss was observed in the revenue of all the states. This is the main reason mellaga lockdown unchutu businesses anni open chestu vastunaru, because any government cannot bear such a severe loss. Anduke sudden focus was on liquor and they had to be opened. ఇందాక మనం థర్డ్ పాయింట్లో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనే టర్మ్ చూసాము. సో లెట్ మీ క్విక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. సో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ గూడ్స్ ఫర్ దేర్ మెయింటెనెన్స్, లైసెన్సింగ్ అండ్ సేల్ అనమాట. లైక్ వీ కెన్ ఆల్సో సే దిస్ ఈస్ లైక్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టూ టర్మ్స్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ కస్టమ్ డ్యూటీ. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ కస్టమ్ డ్యూటీ. అంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ట్యాక్స్ అప్లైస్ ఫర్ goods for their maintenance or production or sale domestically manufactured inside a country. But custom duty lo emautundante, the tax will be applied for the goods that are coming from another country, like coming from outside of a country. Coming back to the crowd at the liquor shops, considering the point of social distancing, Chhattisgarh government has set up an online portal for the home delivery of alcohol. So the very first day liquor shops were opened in between the lockdown. Uttar Pradesh has earned 100 crores, and gradually in a few days we have seen Tamil Nadu with 135 crores and Karnataka with 90 crores and Telangana with 90 crores and also AP with 45 crores. ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్లో ఆల్కహాల్ ఫ్లో లేదు. లైక్ ఇఫ్ వి టేక్ డ్రై స్టేట్స్ లైక్ బీహార్ అండ్ గుజరాత్, అండ్ ఆల్సో నాగాలాండ్ ఈజ్ రీసెంట్లీ యాడెడ్ టు ద లిస్ట్. అంటే డ్రై స్టేట్స్ విచ్ మీన్స్
the government has banned the flow of alcohol in those states. అంటే ఆల్కహాల్ దొరకదని కాదు, వి ఆల్ నో ఇల్లీగల్గా సమ్ ఆర్ ద అదర్ మీన్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఆల్కహాల్, బట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వీటి వల్ల బెనిఫిషరీ ట్యాక్స్ ఏం దొరకదనమాట. సో దెన్ ఈ స్టేట్స్కి కరెంట్ సినారియోలో రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం ఎలా? Then if we see some states like Kerala have taken decision to cut down salaries by 25%, and then we have Pondicherry government which has ordered to prepare for a salary cut again, and Tamil Nadu government has frozen dearness allowance of rupees 7,000 crores, and then Telangana government have cut down employees salaries to 50%. So government across the countries are have adapted some or the other ways to increase their revenues. So my friends, that's about alcohol tax, Sgst sources, and what is excise duty, and why the government have taken a decision to open liquor shops in this lockdown. So if you find this video quite interesting and informative, please give it a big thumbs up, do share, like and subscribe to my channel. Bye bye, see you all in my next video.